नमस्कार. पार्शियल फ्रॅक्शन ह्या इंटिग्रेशनच्या टाईपमध्ये आपण काही प्रॉब्लेम पाहिलेले आहेत. इंटिग्रेशनमधला हा सर्वात शेवटचा प्रकार आहे. परीक्षेच्या दृष्टीने जर विचार केला तर तुम्हाला ह्या टाईपवरती बऱ्याच प्रश्नपत्रिकांमध्ये पाहायला मिळेल. मी तुम्हाला एक कल्पना दिलेली आहे की ह्याचं इंटिग्रेशन आपण कशा पद्धतीने काढतो. हा जो पार्शियल फ्रॅक्शन प्रकार आहे याचा अर्थ होतो की एका फ्रॅक्शनचे एकापेक्षा जास्त फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करणं. लेट्स see this sum which we have on this slide. Here in denominator there are two factors and in numerator there is a single factor. Now here we will write this x square temporarily. X square is equal to m. म्हणजे हे इंटिग्रेशन मधलं सबस्टिट्यूशन नाही आहे. लक्षात घ्या, हे सबस्टिट्यूशन नाही करणार आपण हा जो फ्रॅक्शन आहे ह्या फ्रॅक्शनला पार्शियल फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी म्हणजे दोन फ्रॅक्शनच्या बेरजेमध्ये व्यक्त करण्यासाठी टेम्पररीली आपण ह्या इंटिग्रँडमध्ये एक्स स्क्वेअरच्या जागी m हे अक्षर लिहूया. फॉर सिम्प्लिफिकेशन वी जस्ट राईट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू m. So our problem will change into 2m minus 3 upon m minus 5 into m plus 4. This fraction, let this be equal to a upon m minus 5 plus b upon m plus 4. Our given fraction, suppose given fraction can be expressed as sum of these two fractions. Now to find values of a and b, for that let us multiply this a by this m plus 4 and this b by m minus 5. So a into m plus 4 plus b into m minus 5, and then we equate this numerator 2m minus 3 with this numerator in the right side. We equate this numerator 2m minus 3 with numerator a into m plus 4 plus b into m minus 5, and then in this last equation to find the value of a, I will make this m minus 5 0, and for that I will put m is equal to 5. Once I put m is equal to 5 here, this 5 minus 5, that means this coefficient of b will vanish and this second term will vanish, and I can find value of a. So in place of m I will read 5 here 5. So 2 5s are 10 minus 3, that is 7, and here 5 plus 4 9, and here b into 0, that will be 0. So by putting m is equal to 5 in that last equation, I find value of a, and a comes to be 7 by 9. Now from the same equation, if I put m is equal to minus 4, this a will vanish. If I put m is equal to minus 4, so by substituting m is equal to minus 4 in that last equation, I have obtained value of b. I obtain the value of b, and b is equal to 11 by 9. I observe that b is equal to 11 by 9. So this fraction 2m minus 3 upon m minus 5 into m plus 4 can be expressed as a upon m minus 5, but a is 7 by 9. So 7 by 9 upon m minus 5 plus 11 by 9
upon m plus 4. Now finally I will replace m by x square, and our original integrand becomes 7 by 9 upon x square minus 5 plus 11 by 9 upon x square plus 4. Now we integrate this both sides of this equation, and integrating them we get this thing. 7 by 9 is constant, it will come outside the integral sign, and it will be 1 upon x square minus 5. So read 5 as root 5 square. This 11 by 9 will come outside the integral, and this will become 1 upon x square plus 2 square. 2 square is 4. Now we have formula for integration of 1 upon x square minus a square. Formula for integration of 1 upon x square plus a square. So we use those respective formulae and write the integral. Simplify it, and that is the answer. Okay. So here new thing which we have learned here is, without making substitution, without using substitution theorem, we temporarily put x square is equal to 2, and this type of substitution, this type of replacement is valid, which helps us to find the partial fractions. Okay, here is one sum. In this sum also I will make a temporary substitution. Now what temporary substitution I have made, let us see. First we write this sine 2x, this sine 2x as 2 sin x into cos x. Then we take cos x common. We take cos x common. Then we multiply numerator and denominator by cos x. Why to multiply by cos x? Reason is this denominator, in denominator we have one cos x, that will get converted into cos square x, and I can read cos square x as 1 minus sin square x, which can be factorized as 1 minus sin x into 1 plus sin x. So everything will be in denominator, everything will be in terms of sin x, and in numerator I have cos x. So I put sin x is equal to t. Now this is substitution which is made inside the integral sign, and for that I will differentiate this sin x. Its derivative is cos x dx, that will become dt. So our problem reduces to 1 minus t square, for that 1 minus sin square x. Here it was 1 plus sin x, it has changed into 1 plus t, and numerator was cos x dx, that is changed into dt. Now I will write this as sum of 3 fractions, sum of 3 simple fractions. So in the first fraction, numerator is a and denominator is this linear factor 1 minus t. Now here second factor 1 plus t is repeated. Second factor 1 plus t is repeated. So if some factor is repeated, we have to write it as a upon 1 plus t. Here b upon 1 plus t, a is already used, plus c upon 1 plus t square. See how to write it. And then add by taking LCM. This is the new numerator. Equate this numerator with numerator in the left side, which is 1, So 1 is equal to numerator in the right side. Now to find values of a, b and c. Now our technique, making coefficient 0, that may or may not work here. So here if I put t is equal to 1,
if I may put t is equal to 1, this coefficient of c vanish, and we get coefficient of c, coefficient of b also gets vanish. Here it is 1 minus t, here also I have 1 minus t, and because of that I can find value of a. I got value of a. If I put t is equal to minus 1, if I put t is equal to minus 1, b will vanish. At the same time, this coefficient of a will vanish. At the same time, coefficient of b also vanish. If I put t is equal to minus 1, हा मायनस 1 लिहिल्यामुळं इथे आणि इथे 0 0 येईल. आपल्याला c ची व्हॅल्यू मिळू शकते, आपल्याला c ची व्हॅल्यू मिळू शकते. आता t is equal to 0 घेऊया आपण. Let us take t is equal to 0, and if I read t is equal to 0, nothing will get vanish. All three constants a, b, c will be present, but I already have obtained value of a and c. So I will make use of those values of a and c and find the value of b. So you work out those calculations. I will leave these calculations for you, and I will move to the integral. So with these values of a, b and c, with these values of a, b and c, I will write this integral as a upon 1 minus t, b upon 1 plus t, c upon 1 plus t square, and these values of a, b, c are there. Values of a, b, c. I have replaced those a, b, c by their respective values. These are values of a, b, c. 1 by 4, b is also 1 by 4, and c is 1 by 2. So this integral will take this form. Now this 1 by 4 will come outside the integral. First we split into 3 separate integrals. याचे 3 सेपरेट इंटिग्रल होतील. पहिल्या इंटिग्रल मध्ये 1 by 4 कॉन्स्टंट आहे, तो बाहेर येईल. And we have to write integration of 1 upon t, 1 upon 1 minus t, 1 upon 1 minus t. So it is log of 1 minus t into 1 upon coefficient of t. Coefficient of t is minus 1. That's why this minus 1 has come here. Here also that 1 upon 4 will come out, and integration of 1 upon 1 plus t is log 1 plus t. And integration of 1 upon 1 plus t square is minus 1 upon 1 plus t. Now just little simplification and substitute t is equal to sin t. Little simplification and put t is equal to sin x, t is equal to sin x, and this is the final answer. Okay. So this is partial fraction. Now this is more simple as compared to previous 2 problems. मागच्या 2 प्रॉब्लेम पेक्षा हा आणखी सोपा प्रॉब्लेम आहे. का सोपा आहे? ह्याच्यामध्ये कुठलं सबस्टिट्यूशन करायचं नाही, रिपीटेड फॅक्टर नाहीये, सगळे फॅक्टर डिस्टिंक्ट आहेत. सो सिम्पली वी राइट इट एज a upon x minus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon x plus 3. टेक LCM राईट साइड मध्ये त्यांचा लसावी घ्या, LCM घ्या आणि ऍड करा. व्हाईल ऍडिंग वी मल्टिप्लाय दिस a by x plus 2 and x plus 3. Multiply this b by x minus 1 and x plus 3. Multiply this c by x minus 1 and x plus 2. Now we equate or compare numerator in the left side and numerator in the right side, and we get this equation. Now in this equation, if you want value of a, make coefficient of b and coefficient of c to be 0. So what I will do, this x minus 1 is present with b
x minus 1 is present with c also. So to make x minus 1 0, to make this x minus 1 0, I will put x is equal to 1. So by putting x is equal to 1, I can vanish these two terms. ह्या शेवटच्या दोन टर्म b वाली आणि c वाली नाहीशी करण्याकरता आपण x इज इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट करतो आणि x इज इक्वल टू 1 सबस्टिट्यूट करून a ची व्हॅल्यू काढतो. a ची व्हॅल्यू आलेली आहे 1/4. हे इथं लिहिलेली आहे 1/4. आता इथे 12a इज इक्वल टू 3. सो a इज इक्वल टू 3/12 दॅट इज 1/4. आता b ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी b चा जो डिनॉमिनेटर होता x + 2 तो b च्या बरोबर नाहीये, परंतु तो a बरोबर आहे, c बरोबर आहे. सो वी मेक दिस x + 2 0. दिस x + 2, here it is x + 2, here also it is x + 2. So we make these two 0. For that we put x is equal to -2. Here also we have to write x is equal to -2. So -2 square 4, 4 plus 2 6, 4 plus 2 6, and this 4 plus 2 6, and in right side only b and its coefficient will be there. That will give me value of b. Similarly, we can find value of c by putting x is equal to -3 in the equation, and here is the value of c, that is 11/4. Now with these values of a, b, c, my integral will change into this integral. These are called partial fractions. यालाच partial fraction असं म्हणतात. फ्रॅक्शनचे छोटे छोटे फ्रॅक्शन करणं, एका मोठ्या फ्रॅक्शनचे छोटे छोटे फ्रॅक्शन करणं याला म्हणतात पार्शियल फ्रॅक्शन. नाव यू कॅन इझिली इंटिग्रेट इट. याचं इंटिग्रेशन लिहिणं काही एवढं विशेष काम नाही आहे. 1/x इंटिग्रेशन log x असतं, बस तेवढाच फॉर्म्युला लागतो. लिटल सिम्प्लिफिकेशन विल गिव्ह यू द आन्सर. अँड with this problem we came to the end of chapter integration. आपण याबरोबर इंटिग्रेशन या चॅप्टरच्या शेवटला आलेलो आहोत. आपण सर्व प्रकार पाहिलेले आहेत इंटिग्रेशन मधले. प्रत्येक प्रकारामध्ये मी तुम्हाला 4-5 प्रॉब्लेम करून दिलेले आहेत. कोणते परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत टाईप ते पण मी सांगितलेलं आहे. जे टाईप महत्त्वाचे नाहीत ते सुद्धा आपल्याला करायचे. का करायचे? कारण ते आलं तर पुढचे महत्त्वाचे टाईप येतात. त्याच्या तयारी करता तुम्हाला वॉर्मिंग अप करता सुरुवातीचे प्रकार असतात. आता तुमचा रोल आहे, माझा रोल संपलेला आहे याच्यातला. तुमचा रोल काय असेल की इंटिग्रेशन चॅप्टर मधल्या प्रत्येक एक्सरसाइज मधले एक 2-2 प्रॉब्लेम करायचे आणि प्रत्येक 8 ते 10 दिवसानंतर, म्हणजे इंटिग्रेशन चॅप्टर संपला आणि इंटिग्रेशनकडं पाहायचंच नाही, थेट ॲन्युअल एक्झामच्या वेळेला किंवा प्रिलिमच्या वेळेला तुम्ही इंटिग्रेशन करायला घेतलं तर काही सुद्धा येणार नाही, एकदम ब्लँक असाल तुम्ही. असं होऊ नये म्हणून माझी तुम्हाला सजेशन आहे की तुम्ही दर 10-12 दिवसानंतर 8-10 दिवसानंतर इंटिग्रेशन चॅप्टरमधल्या प्रत्येक एक्सरसाइजमधून 1 किंवा 2 प्रॉब्लेम करायचे. एक 8-10 एक्सरसाइज आहेत, 8 ते 10 प्रॉब्लेम तुम्हाला करावे लागतील. जे प्रॉब्लेम केले त्यावर टिक मार्क करून ठेवायची, टिक मार्क न केलेले प्रॉब्लेम पुढच्या वेळेकरता ठेवायचे. असं करून तुम्ही वेळोवेळी टाइम टू टाइम इंटिग्रेशनचं नॉलेज जे आहे ते तुमचं अपडेट करत चला आणि आहे तेवढं कमीत कमी प्रिझर्व तरी करा. ते कमी नाही झालं पाहिजे. ठीक आहे, धन्यवाद. यानंतर पुढचा जो लेक्चर असेल त्या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मधला काही भाग शिकवायचा राहिलेला आहे, तो मी घेणार आहे. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ह्या चॅप्टरमध्ये हरिश्चंद्र सरांनी तुम्हाला सोल्युशन, जनरल सोल्युशन कसं मिळवायचं, प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणजे काय, ह्या गोष्टी तुम्हाला शिकवलेल्या आहेत, सांगितलेल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी तुम्हाला साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल ह्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यानंतर उरलेला जो भाग आहे त्या चॅप्टरमधला तो आहे इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स. त्या इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनबद्दल मी तुमच्याबरोबर बोलणार आहे. तर पुढचं लेक्चर असेल आपलं इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तोपर्यंत नमस्कार.